bring you trending issues, and these are some of the issues that are trending, and we feel it's an opportunity for you to come in and of course own up to your destiny, to your own state and to your own locality. What is happening? There's need for you to have a voice about what is happening. In this regard, we want to bring you an interview granted by Barrister Ibrahim Rege. Some of the issues that is he has raised in that issue is what we want to chew and digest, right after which we come back to look at how dangerous or the implication of the statement made by Suleja local government chairman who warned his people not, even though the interview is in Hausa, but we will come back and of course paraphrase the interview, chew and digest it, and of course give you an interpretation where necessary so that you understand what the discourse is all about. So lakura na zuwa suna mutane wa'azi, wasu zamallahin su ne su bi su yi mubaya ba gwamnati malam. In ka ce lakurawa za ku zo a irin zubin ba bakin titi nasko nan su bi lahiya har su je zubin ba lahiya nan su kama hanyar ka ji kan ji ba wanda ya takura musu. Dole mutane kawai su ce lakurawa na su ne shugabannin kasar su zunga, su ne gwamnoni su, shi ne zaman lahiyar sun yunga, su identifying kansu da lakurawa. In sun musu nasiha, su musu wa'azi, su bi. In ba ku bi ba za su dawo. Inda yanzu ina ga mutane ce ku bi da kwantagwar yanzu ga kawai hili a gani hili, duk hilin sai da kwantagwar mala an sai da shi, duk wani hilin sai da state government na da shi a kwantagwar da tun kakanninmu, duk wani gidan gwamnati da ke kwantagwar ba wanda ya ba sai ba sai gwamnati lauci. ne makoman lamarin ke wallahi ba sai Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai addu'a. Amma Allah ba mu da gwamnati. kamar ya ba mu da gwamnati. Ina gwamnati wallahi ba mu da gwamnati. A barisa yau wadannan an ga dama ana ajiye ta kaka kwana a tsage. Ka ce ko to shi da ai dan wani aiki ka ce ba gwamnati. Amma wallahi tallahi wallahi ba mu da gwamnati Najeriya. Muna da mutane da ke son kansu kawai, kuma Allah ya san muna. Allah ya san muna, kuma muna ta musu addu'a Allah ya san muna. Amma talakan Najeriya wallahi bai da a ce maka mutum ya zo tun daga ban sani ko ka taɓa zuwa garin zubirma na san zubirma to ka riba da hakan ji titi ne sambal. Muna da jiragen yaki a kan ji ba iyaka. An ce tun daga wajen nasko suka to yana cikin cewa titi ya yi har yanzu ba wanda ya taka su, ba wanda ya je tsare su, ba wanda ya je cin musu. Amma yau nasu ba nasu da a ce yau zaka zagi gwamna za a zo a kama ka duk inda yake a kama ka. Wallahi tallahi ba mu gwamnati Najeriya. Kaga da ana lakura na zuwa suna mutane wa'azi, wasu zamallahin su ne su bi su yi mubaya ba gwamnati malam. In ka ce lakurawa za ku zo a irin zubin ba bakin titi nasko nan su bi lahiya har su je zubin ba lahiya nan su kama hanyar ka ji kan ji ba wanda ya takura musu. Dole mutane kawai su ce lakurawa su ne shugabannin kasar su zunga, su ne gwamnoni su, shi ne zaman lahiyar sun yunga, su identifying kansu da lakurawa. In sun musu nasiha, su musu wa'azi, su bi. In ba ku bi ba za su dawo. To yanzu ina mafita yanzu? Addu'a. Ko ma Allah kawai mu gyara kamar gwamnati ko ba ta da ba gwamnati, zai tuma gwamnati. Ba da gwamnati Najeriya malam. A'a akwai gwamnati sai a ɗauki mataki ko kai ba su da mataki to ai. Abin shahar su mutu ai. Abin shahar su mutu. Amma yanzu misali shi gwamnan Niger yanzu a dokar ƙasa a hukumance me ya kamata yi? Ba abin zai yi shi ai. Gwamnati ba abin zai yi. Amma ba zai iya fitowa ya nuna rashin kamar misali gwamnan Kebbi na ji har ya yi adiresin abin nan jama'a ya ce ma yana fargaba har wata kungiya ta fito kuma mai suna sai malam sosai kamar irin wannan bayanan in gwamna ya fito kamar al'ummar jiha ba za su dan samu sauki ba abin da a tuli ma gwamnan sai ya yi magana sosai kuma a kowannan kamar in fa gwamna ya fito kamar gwamna ya fito a ganshi da kwamishinan yan sanda sun zo zugurma misali ko sun je ko ba zo ko da makos ka tsaya aka yi wannan hudu aka yi boris da mota aka yi kura yanzu aka yi wannan burgan nan ka gane za a ce to lalle muna da gwamnati ba su iyawa ma nasu don ba abin da ke ganin su kenan. Amma me zai hana a yi wannan din yanzu? Saboda bai gane su mutu ai ba abin da musu ai kawai election da musu 2027 ne gaban su yanzu ga ba abin da gwamnatin mu arewa. Abin da kamar da gwamnati yi shine dokar Najeriya na ga muka bai ba gauna dama ba ko dan sanar ke cikin motar shi bai da control ba. Amma kana matsawa ka matsa maybe shugaban zai ji ka kana da santoci kana da tsohon sojoji a jihar Niger misali a Niger kana da shugaban kasa guda biyu duk sojoji ne suna da yara ba iyaka a cikin gidan soja za a yi maka alfarma ka gane alfarma ne za a yi amma babu abin kunya a ce maka
wai balakuru ya zo zauna da mutane ya musu lecture ya musu wa'azi har ya tara duki har ya fitar da zakka har ya wuce sun zauna an je an kawo musu kuɗin in kana shanu za mu shanu kuɗi sai ka je ka kawo kuɗi ka ba su da makaran fulani ba su da kuɗi sai dai su je wurin cikin gari an kuɗi su zauna ka kawo kuɗi ka ba su har su wuce bayan da aka tare ku guda hayyo wannan ba karamin tashi hankali musifa ne to ai sai mai ta addu'a shin zaren da karina ya magana ya zagi malamai sai ya ce batun tsoron ce to in ba don malamai ba ka masa adalci da zagi malamai ga malamai da ce malamai ya kwaɗe zagi ban so mu tafi wancan ban da wuce bai ka jiya ai wallahi mu gode mu Allah da ba don Allah ta muke ba malaman gana suka rika ana addu'a man su kaka wata har shekara biyu kwanta gora duk kwanta gora ta cika da mutane duk garin da ya cika kana ji kuma mashi hito a gidanka sai da bako ya tare ka yana maka bara yana ka ba shi abinci gaskiya da shi yau Allah ya arshi addu'an mu mutanen da suka yi ta addu'a malamai sun yi addu'a malamai suka yi ta addu'a ba dare ba rana ba wanda muka ba shi ko sisi ba wanda muka ba ko sisi Allah ka mana zaman lafiyar nan gwargwado har muna jin daɗi muna hira da ku yanzu da ba labarin ake nan zunga na hira da wani malami da zu na ce mashi ina ta malamin ce ka san wani abin nan arewa kuwa sai ce wai ka san duk arewan ga Najeriya gaba ɗaya kaf ban ci da kowane mutum guda ba duk arewa ba wanda ke malamin shi adalci sai kristoci duk musulmai gaba ɗaya muna malamin adalci yau ka ga malamin ka limamin ke baka sallah dan shi na zuwa makarantar da baka iya kai mai gadin ka wurin ko shi ne limamin angonku amma kristoci ba su haka nan duk inda dan babba yake nan dan pastor zai aka shi karatu za su ake yin shi su ba su abinci su ba su wurin zama su ba su kudin amma mu namu ba wurin lakawa musalla ne ba wurin mu da kai ka zo ka tuka bila da ba'diya masallaci wani ma yi sallah bai ma ci abinci ba ba wurin mu wani yaron shi ba lafiya ya hayi da mashi ba wurin mu kawai mu a ba musalla mu zo da babban riguna cikin masallaci mu zauna kawai musalla ka tafi to shine illo ne su mu gode ma Allah Allah ba malamai su mu roƙon Allah a kirkon Allah amma shi kadai da gode zuwa na so ba abin da gode zuwa na to daga karshe barista saboda lokaci me za a yi a samu mafita ku a yanda kuke kallon kasar nan yanzu ba ina nufin ne jabu gaba ɗaya kasar gaba ɗaya arewa to yanzu ka san yanzu illolin da ke fara shi ne yanzu adalci kashi adalci na da kyau ba ban sani ko yana labarin abin harunan gidan yari na kwantagora last kana labari da aka ce gwamnati ne da ta yi a shi hilin prison kuma bayan prison ana barakala ana rufin yara a wurin ba ko kana labari a ban da labari okay an ce kwamishina ya ce ana rufin yara a wurin sun wata takara suna za su a shi ina adalci kai mun adalci ga inda ya kashe yara mutane kullum dajin bariki kun ka ba ku ashe shi kun zo kuna zo ku ashi hilin cikin gari shi ne adalci shi ko yana ka samu kanka kuna samu wani zaka yi adalci wannan abu ne da yanzu adalci duk wannan masifa adalci to ka je ne ta Allah je ka comment za ka san Najeriya inda ta nawa na ba ku da asanin yanzu nan ka je ka kan da comment da ake yi akan shi musulmai ke wannan comment din Hausawa musulmi ya ce shi musulmi ne wanda ke ba ruwan Allah da kana bahaushe ba da kare inyamuri ba ruwan Allah da kai musulunci musulmi guda ne ka gani to baka je ka je da ake datti magana da bai da kyau kuma wani duk masu ilimi wato in na fahimce ka inda an dawo hukunci da gaskiya ba shi ne kawai adalci kuma yin adalci shi ne kaɗai ya tabbata Najeriya nan mu zo mu riƙa Allah mu gyara kurakuran mu ai hukunci da gaskiya amma batun ɗan sandan jihohin nan kana ga zai taimaka ai shi an lalace kenan a ƙara lalacewa ne an lalace ne yayi yanda ka aka yi na state INEC da aka yi na zaɓe haka da ba abin da su yi gwamnoni suna son su ne saboda su zaɓe kawai ba abin da nishi amma da shi wasu Najeriya amma kai mamaki yadda majalisar ƙasa ta samu ta mu wala mamaki ne to zama to ba ma yi referendum ba yi sauraron ra'ayi ba kira mun mutane ba sauran mutane ba yi kun yi abin da kawai ku ba da doka na mamaki da abin da kun da wanda ke school for national agency zai yi kuma zai yi suna so su yi don su ci zaɓe 2027 shi ne kaɗai al'ada ba wani abin dalili kawai za a yi shi sirifuli a ci zaɓe amma babu abin da sirifuli gwamna kai gwamna bai ɗan sanda ya ƙare shi balle gwamna kuntu ɗan sanda a jihar shi kai ya ƙare da irin gwamna ai ba an soke na tarayya ba ne shi ne maka ai ba aikin tarin bai yiwuwa ai za a samu clash of interest dole a kama ka yanzu ga shi kwamishina na Lance ya zo prison ya ce hilin sai gwamnan ne
bugana bana nawa amma yes. a wasu kasashe na duniya suna da yan sandan nan na jihohi ta sun wani ayyuka suna da shi ta sun wani ayyuka mu wani yanzu mu ana mutum ganin bin bisa da kulli har ake a Najeriya jaha za ta zo a healing prison da ke federal government ka ce wai kuna da to ina da an baku yanzu healing prison a Kwantagora ne aka ce wai gwamnati ya ce a rubuta din shi ina ga wannan power din bai da doka ina ba ana healing su bane ai say the only kake da control you can only give what you want what you have ai you cannot give what you don't have ai kagani prison is not under the state government ai prison are under federal government ne ko minista yi baka sai yayi memo zuwa shugaban kasa sai an zauna kan shi tukunna in za a baka filin prison na Kwantagoro ne yanzu ga any NTA na Kwantagoro an sayar filin NTA na Kwantagoro an sayar da su including the building din ma an ce an sayar yanzu ana so a sayar da prison kagani so wanda abun ina ga ka bashi police wasu yanzu da kawo a ce gwamnati ba guna da police state police zai jira duk ne ya ce kowa abu da wuce misali idan ke nan amma kana gani kamar yadda wasu ke da ra'ayin a yi kwaskwarima ga shi constitution kundin tsarin mulkin kasa a ɗan rage ma gwamnonin nan fawa idan an yi haka kana ga abin ba zai yi ba a suke kasan matsalar ne wato ba a cikin gwamnoni ne shi na sa abin lalace yanzu misali yanzu in aka baka aka dan afan yanzu kashe custom kan kamiyan baka yau dan ka je custom ne a Kwantagora ko a Katsina aka bashi custom shekara biyu za a da mai kawo gida in kana mutum a fanfin yau kwamishina ne sai a ce kwamishina ma ne mata mai ma kan shi wai kan shi ne kai sata za ta mai maka shi balle mutane yan uwa kawai kai sata ne to amma muna cikin mutane za a akwai level na imbalance za a yi cikin mutum bai da shi ku gan shi da dukiya yau na fita hankali saboda na ga maka arewa ne aka yi da za a baka kwallon garinku ka ci kudin garinku a zo a baka sarauta a garinku sai na arewa ka gani a baka aikin ci gaban garinka ka ƙin aikin ka ɗauki kudin ka zo ka ba su kuɗi a baka kuma sarauta a gari sai na arewa so wannan abin mu koma ma Allah a samu adalci inda yanzu ina da mutane ce kudi ba Kwantagoro yanzu ba kawai hili a gani hili duk hilin sai Kwantagoro mala an sai da shi duk wani hilin sai da state government na da shi a Kwantagoro da tun kakannin mu duk wani gidan gwamnati da ke Kwantagoro ba wanda ya ba sai ba sai gwamnati. Well, that is Barrister Ibrahim Rege for you there discussing the state of the nation as it concerns us right about here. Yes, he has said so many issues ranging from issue of insecurity where government is failing to own up to its responsibility. The more reason why, you can now see people have to, subject themselves to prayers because the whole situation is become so dicey and the government appears to be doing little to protect the people, so much so that you see how this terrorist group are infiltrating, coming openly to come and do some certain things in town. That's one aspect. Again, here I've talked about, some people who are nobody yesterday. Today they find themselves in position of authority. All of a sudden, they begin to, amass public wealth and convert it their own personal and private, fortune. The more reason why you can see us finding ourselves in the predicament we are today. And he said something, which has become the order of the day. Once you are being given an opportunity into government or any public officials, your own people will be looking forward to see what have you gotten within a short period of time. And if you are unable to amass public funds to divert it to your own, you will be a thing of insult. And if you are the one who divert public funds, you will be celebrated in your community by your own people. In fact, you will be given title, traditional title, a lot of titles. So this is one of those things that is bringing the country down. And you can see, again, is one of those issues that is disturbing the country is when people find themselves in position of authority, they begin to sell government property or convert it to their own. This is a very, very worrisome situation. So this is just a little, and we can bring you on that regard.
Another issue we have that is trending, that is of concern, is the Suleja Council Chairman talking about Isiaku Bawa, who unleashes threats against critics, vying to deal decisively with anyone who opposed the former governor Umar Mohamed Bago. Yes, the chairman of Suleja local government has cautioned party members and residents against publicly criticizing the administration of Niger State Governor Umar Mohamed Bago. He reportedly argued that those who are unwilling to support the governor's policies should refrain from attacking the administration publicly, emphasizing party loyalty and support for the governor's developmental agenda. This statement has generated a very, very heated and debate, and of course it has been greeted with a lot of condemnation across the media, particularly the social media, where the chairman have actually been receiving some barrage of attacks from lateral up and down. Even though his supporters view it as a call for party discipline and unity, critics, on the other hand, argue that citizens have a constitutional right to criticize every elected leader or leaders, to hold them accountable, provided they do that peacefully and within the confines of the law. In a democratic society, constructive criticism is generally regarded as an opportunity or as an important aspect of good governance, while public officials may also encourage peaceful and fact-based engagement. Now, the big question is, should political loyalty override citizens' right to criticize elected leaders, or can one pledge his allegiance to the leadership and still criticize it constructively in a healthy and competitive democracy? This is the area of discourse which we want to throw to you, the listeners, so that together we have a conversation over this. We need to interrogate issues of leadership in this country, because one of the major problems this country is facing today is leadership. So we need to begin to have conversation on the state of the nation and the leadership we are having today. Suleja local government chairman is our case study today, and of course Barrister Ibrahim Rege comment on the state of the nation is another case study we have, and we are throwing it back at you. So let's begin to have this conversation on how to fix Nigeria, fix Niger State, and fix our locality. We can only do that when you speak, when you see something and you say something. We cannot have our country, our state, our society being fixed when we all keep mute. We have to be remove ourselves from being incommunicado by speaking truth to power and calling leaders accountable. Let's have our very first caller. Hello. Good morning, Usman Apara. Good morning, Comrade Ahmed. My name is Comrade Ahmed. I'm calling you from Mina. You're welcome to the program. Let me start from the barrister. Yes. He has said it all, Usman Apara. The government has succeeded in selling all the government properties or premises, including the NTA premises in Kwantagora. And he said there is an abandoned house. There were allegations that some migrants are using the house to read and do other things. Also, but I think there are due process you need to follow before you get those properties at your cover. Let's go back to Suleja local government. The honorable chairman is not honorable. If you're honorable, you have been selected to this particular seat, Usman Apara. You and I knew that there were never elections. They had picked them. The former governor had picked them, and he gave them that position. So most of them are not politicians. They don't have exposure. And now you have neither any project to give to the local government, or you are coming out to tell the generality that anybody that criticizes the former governor will face the person. In fact, he succeeded in demarcating the former governor because people were lamenting so much. You could have even be busy, maybe looking for how to commission a borehole or a culvert for his people, rather than doing this. So I think from the fundamental human rights, there is right for freedom. And as much as we are, definitely,
If they do the good ones, we share and communion. They do the other side, so constructive criticism to them. Thank you very much. Thank you very much. Well, listeners, I think we need to, there's something that we need to identify here so that you understand. We deliberately decide to bring this Suleja Chairman's warning to his people and the party faithfully against the background of the what is coming, and considering the fact that we are going into 2027 general election. In Sam Suleja, an APC member, coming on the media, social media, to warn that anybody who criticize or who go against the choice of former governor and President Bola Ahmed Tinubu in the forthcoming general election, they will slaughter anybody who does that. And today we have the council chairman coming to warn that anybody who criticize the former governor will be dealt with. This is not coincidence. Yes, this is not an accident, it's a coincidence. We have from the Togi point of view to the administrative point of view. Many have considered that person from Suleja who warned that anybody who criticized the former governor in coming election or who goes against his candidature will be slaughtered. And now we are now having it official coming from Suleja. So it's a looming danger, and we have to chew and digest or identify this so that the security will be aware. If they are not aware, we're making it open that this is not a coincidence. It's coming from Suleja. Nobody knows where it's going to come from. It's assurance. The council chairman is reassuring from what the talk have said. Hello. Turn down the volume of your radio set, please. I've done. Yes. Okay. Yes. Okay. It's my prayer. If you can do it completely or you can advance from the radio voice, it will be better. Yeah, speaking of Jemakumo from both sides. Yes. I think, let me say, there's one parable I want to say. You see, you know, an ant. Tururua. Yes. When you say in Hausa. You know, if they are going, they only go straight. Without diversion to anywhere. They will go to the house, finding food to eat, and take it to their own house. So now, what I'm trying to say in the nutshell is that the Tururua now, that's the ant, is now getting wings. Now, if Tururua is getting wings, it's about to spoil. It's diverting to another different life. That was happening with the people, the members, and the APC with the government. And it's only prayer that's making us to make this kind of thing. It's not its own wishes to say that, but the prayer is making it now. So if a chairman of a local government under an APC party is making this kind of statement, where are we going to now? Are we saying that we don't have freedom to speak? Are we saying we don't have freedom to move? Can't we make our own public complaint before the government? At least the government is not getting another way out. So it's left for us now to know the kind of relationship we are going to have. 2020 is coming. And it's left for us now to choose the kind of people that we are going to have. Mind you, this chairmanship in Nigeria State, we are not elected. We are selected. So you don't expect better things to come from them. Most of them. So at least the eyes are watching, the ears are hearing, and the legs will know where to go. Thank you very much. Thank you very much for that one. We are looking at the state of the nation as Barrister Ibrahim Rege have actually commented on the inability of government to adequately protect its people, and the council chairman of Suleja have warned anybody who criticized the government of Umar Mohammed Bago will be dealt with. This is, like I said, this is not a coincidence. It's deliberate because earlier on before now, we have somebody from Suleja, one of the supporters of this government, who warned that anybody who go in contrary with the candidacy of Umar Mohammed Bago and that of President Bola Ahmed Tinubu, they are going to slaughter him, even though we are still waiting and watching to see if the authority, the security will take decisive action against that person. Again, the council chairman is coming up with another shocker that
whosoever criticized the governor, he is going to be dealt with. So this is not a joke. We need to take it serious. Hello. Mr. Usman Afaya. Yes, Engineer Amos. Good morning once again. Yes, Engineer. We really appreciate your kind gesture for this kind of wonderful presentation. Thank you, sir. Let me use Hausa to digest a little. Go ahead. Afaya, ranar da na ga video clip na Lakurawa a Gudurman nan, sai sun fito suna ma mutane wa'azi. Afaya, I begin to ask myself question. Is this really happening in Niger State? Frankly speaking, Apaya, that day throughout, I could not get myself. What are the government? Do we have security agencies? Look how these people were doing their things freely. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Just shift away from your radio. Just shift a little bit from the radio. I want to suggest, Apaya, this issue of insecurity, let's go back traditionally. Let's go back to spiritual ways. Wallahi, that is the only alternative. Kowane kauye su tashi sai su kare kansu. Wallahi, inda an ce za ta wai gwamnati ta kare mutane, wallahi nothing for us. A fara there are ways spiritually, wallahi, that these people can be dealt with. Amma sai da haɗin kan sarakuna. Wallahi, idan sarakuna za su ba da haɗin kai a baya, akwai single individual that can handle this thing, kuma wallahi zai zama lafiya. Somebody was suggesting the other time, abu ne faru a Kebbi State. The governor came out, ka gane iri ya nuna concern. So this, what I'm trying to say is this. Mu mutane da ke karkara, mu tashi tsaye, mu nema ma kanmu hanya. Idan muka ce za mu sai a wasu gwamnati ta yi mana ne, wallahi gwamnati ba ta da niyya. All they are after is 2027. The second issue na batun shi kansu chairman na Suleja. Malam Jamaku yayi magana. Mutum ne ba wai zabe ya ci ba, an ɗauko shi na an ɗora. A faya me kake expecting zai yi? Ba abu alkhairi da za ka expecting yayi ma. Sannan kuma mutum ya fito ya cewa wayan ba zabi sun ba zabi ba gobe zai yanka mutane. To Allah ya ba mu tsawon rai. Allah ya kai mu ranar zaben. I believe in zai yanka mutum da ya biyu, kafin da ya samu na uku shi ma I believe zai samu wanda shi ma zai yanka shi. Yes, because respect is reciprocal now. Abin da kai ma wani kuma za a yi ma. To Allah ya ba mu rai da lafiya kuma Allah ya kai mu ranar zaben. Amin. Sannan sai chairman ka fito ka ce kada a yi criticizing gwamnati. Idan ba a yi criticizing gwamnati ba, ina gwamnati za ta san negative side nata. Ai critics ne ke kawo gwamnati ta tashi. A'a, dama ni I was thinking I'm right, a sha abin da nake is wrong. So tun da gashi yan adawa sun so suna magana, kai ga abin da ya kamata yi. Sai ga ka canza ka shigo hanyar da ya kamata. Dama a ce ana siyasa ba opposition ba critics a fire. How can we get it right? Kasashen da kaga sun samu ci gaba. Wallahi, through opposition ne aka samu ci gaba din. Let's go back to southern part, southwest as a case study. Me yasa ga siyasan Yarbawa ya bambanta? Me yasa ya bambanta da namu na arewa? Because of critics. Za ka yi abin da bai daidai ba kuma an fito an gaya ma sai ka yi gyara. Shi ne ci gaba. Amma ka fito ka ce kai wai wanda ya fito yin opposition din ya abin da ya yi criticizing gwamnati kai za ka dil da shi kai awa. Lokaci da Allah ya ara ma shekara 2 ne ko shekara 3 face ne ya kare. So in ka samu dama don Allah mu dinga abin da ko ka bar wajen nan zai zama alkhairi. Ba wai ka bar waje kai karan ka ma shiga mutane ya zo yana zama abun kunya ko kuma ka koma kana shigowa gari da daddare ba. Idan mun gani a fasa administration wanda sun yi. Sun ci mutuncin mutane a baya. Yanzu ga sunan shigowa mina ma dare da daddare suke shigowa. In za ka fita da asuba. Ina ranar wannan abun. All right. So mai hatara da Allah. Thank you very much, Engineer, for that lengthy one. Namungodi sosai. Well, we are looking at two issues here: the state of the nation and some of the issues raised by Barrister Ibrahim Rege, and the Suleja Council Chairman, who is warning against criticizing government. What do you think about this issue? Let's hear your own opinion so that we can move forward. Hello. Good morning, Mr. Usman Afaya. Good morning, Mr. Amos. Amos from Kulkat. Yes.
Yeah, I agree too for this wonderful job you are doing for bringing the enlightenment and the happenings of the society at the present moment. What I want to say this morning is about the threat by the council chairman. It's very, very unfortunate and it's uncalled for. The other time a video was threatened, a young man was challenging anybody that will not vote for the present governor and the present president. We will slaughter the person. Nothing was done about that. And this is another one coming up again from a council chairman. So where are we heading to? Where are we heading to? Is this not democracy? Are people trying to stop us from electing the people that want them to work for us? It's unfair. Let's stand firm. If they don't want them to be voted out, let them do the needful. Your character speaks for you. Your good deeds speak for you. You don't need to campaign if you are right, if you are up to the task. People will even say, sit down and we will do the campaign for you. They will vote for you. So why are they afraid? Why are they threatening people? This is democracy. Instead of him to talk about the challenges we are facing in the state, the insecurity, look at how communal clashes is taking the life of many people in Kagara there. You are not talking about that one. May the Lord help us out in this country. Thank you very much. I remember Mr. Amos from Kuch. Well, this issue of Suleja local government having, is now going viral. You see a lot of comments on the social media. People are not happy. But the people are not asking questions. This is not the first time, like I said. This is not it's not a coincidence. There is somebody in Suleja who actually promised to slaughter. It's not a small issue, and we actually reported that issue to police. We asked the police if they are aware, and they said they are aware. They are looking at the issue, but till this moment, nobody heard about that individual being arrested, because it's a very, very dangerous and frightening statement to people who want to venture into the 2027 general election. Police is most importantly in Niger State. Now here is a council chairman who survived under taxpayers' money, warning nobody after paying tax. Nobody should interrogate the tax you paid. Do you think this is democracy? What do you think about this type of comments and the threat that is coming? Are we going to have 2027 election? If we're going to have the election, under what circumstances are we going to have this election? Is it going to be an already cancerous election where everybody will be conquered? You have to put your mandate at where you don't want it, but where they want it to be? Let's hear your own opinion. Hello. Oh, we lost that call. Please do well and call us back. Hello. 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 Hello, can you hear me? We loud and clear. Okay, thank you. My name is Yahya Mohammed. I'm calling from Barrister Ibrahim. Okay, you're welcome to the program, Malam Yahya. Thank you. My topic is to speak on the subject matter. The issue of the chairman of Suleja local government. He seems he has forgotten that he is a leader. And to be a leader, you must possess some quality. Among the quality, you have to accept criticism. For him to come up and say nobody should criticize the government, it's a wrong thing. He's supposed to say whoever wants to criticize the government should criticize in a constructive manner. Because as a leader, you need to be tolerant. You need to accept criticism. Then you need to have the wisdom of tackling issues. With all this, then people say you have that capability. But to me, it seems to lack that capability by making that statement. So I will not in a situation where they let the chairman come out on air and apologize to the Nigerians. Let him change his statement by saying if you want to criticize the government, do it constructively so that the government will understand. At the end of the day, the government will know what to do. Thank you very much. Thank you very much, Amali Yahya Mohammed, for that contribution. 0913857901. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Unana Usman Baba from Barrister Sadiq. Na sai magana akan magana chairman da yayi a Suleja. Chairman, abin da ka faɗi gaskiya baka kyauta ba haka ake rayuwa ba haka ake siyasa ba.
ba wanda za a yi siyasa a ce without criticizing wani kuma ya zai yi gyara ba wanda zai yi gyara amma in kana ana criticizing mutum dole yi gyara ya samu kurakuran ya gane inda zai yi gyara so kuma kai shi da yake magana cewa wanda ya criticizing bago zai sa a slaughtering fish wannan ba magana bane da ya kamata a ce security su kama shi wannan ba maganan ma da zai tsaya a chairman bane ba tunda ba a san abin da zai zo ya nan gaba ba ya kamata cewa ya sauka a kan chairman nan ne bai kamata ba kuma mun ce ba za mu zaɓi bago ba mu kuma zaɓen shi mu kuma muka zo muka jin kuma ta ce a zan gane to ko ina ma ba mai zaɓen bago inda ya yi abin kirki ai ba sai ma ya talla ba in ya yi abin kirki za a zaɓe shi ne ba sai ya je yana tallar kan shi ba so ba za mu zaɓe shi ba kuma ba mu fara zaɓen shi ba za a zaɓe ba sai aka yi abin da za ka yi. Muna gode ra'ayinka ne ba ra'ayin Badeggi rediyo ba. 09138579001 is number to call. We are looking at the state of the nation as Barrister Ibrahim Rege have actually make his own view, and we are looking at Council Chairman of Suleja who won against criticizing Bago openly. Hello. Mr. Paya. Yes. This is one of the effects of this kind of statement. Instead of you marketing the governor, you succeeded in demarketing the governor. Just the way you said it, apart from the conventional media houses, go to the social media and go to the comment section and see what people are listening in. He succeeded in fact, he did this thing at the wrong time when people are even lamenting about the former governor. Allow him to speak for himself, allow him to work to speak for him. And then if our constitution is working, the people of Suleja local government that could have even advised them better to use the calling of the 1/3 or 2/3 of the district can call him off. But our constitution is working also. If not a chairman that has been selected is saying this kind of thing. Show us our project, show all the projects we have within the Suleja local government. What are people of Suleja local government doing? Even the one of his time. Don't even like this kind of thing. Thank you very much. We have this message from our Facebook from Muhammad Bini Ibn Bukar. Said, "Good morning, Mr. Paya. Too many loopholes in this administration. You have to be heartless to defend all of these criminalities and lackadaisical approaches. Again, I fault ourselves from associating ourselves with failed leaders. May we make corrections in 2027. May Nigeria succeed." Thank you. Hello. Oh, we lost that call. 09138579001 is number to call. Hello. Yes. Hello. The sort of people we are having as leaders. Abun na ban kunya, yana ban haushi. Bai kamata da tun ya kamata yanzu nan je daga 2020 yanzu ya kamata duk wani mai hankali zai buga cibi ka ce kai samu in announcement kan ba ni ba sai na kashe ka sannan da ji tsoratar shaman na party aka announcing nashi irin doya da farin jini a lokacin nan sannan what do you expect an ya ɗauko wasu ire shi aka zuba mana as DG commissioners har aka zo aka ɗauko aka zo da har wani ɗan banza can zai to ci shi zai yanka mutane dan ba zaɓi shi ba to yanzu dai mu dai duk mai hankali ya bude ido da kulli ya sa abin da yake yi. Thank you. Thank you very much. 09138579001 is number to call. The conversation is on the state of the nation as Barrister Ibrahim Rege have given his own view, and another is the council chairman, the Suleja local government council chairman, who won any party loyalists who dare comes to criticize the former governor openly. He will be dealt with decisively. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Sumana fa barka da safiya. To barka da shigowa. Barka da kokari. Allah ubangiji ya saka maka da alheri. Amin, godiya muke. Allah ubangiji kuma ya ɗaukaka wannan gidan rediyo ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha samu da kuma ƙasa gaba daya. Amin. Wato Usman Afaya ka tattauna abubuwa masu dama.
an ce idan na farko dai suna na Muhammadu Bello daga mai tumbi an ce idan rai ya ɓaci bai kamata hankali ya gushe ba muna faya magana da chairman na Suleja ya yi a matsayin shi na shugaba bai kamata ya furta irin wannan magana ba domin ita magana zarar bunu ne duk inda ka riga ka furta ta to ta riga ta fita muna fa irin wannan kalaman na shugabannin mu 'yan siyasa ba yau aka fara shi ba idan baka manta ba 2011 ya faru a jihar Katsina lokacin da Barrister Ibrahim Rege Chairman yake kan kujerar shi ta gwamna za su fita kamfe lokacin PDP tana kan functioning ɗinta yace su za su fita kamfe idan dan adawa ya isa ya haihu ya fito su kashe mutum su mai da shi kamar kashe kiyashi yau ina wannan gwamnati take ta PDP ina Ibrahim Shehu Shema yake wannan ya wuce ya faru a Kaduna lokacin labaran yaro yana kan gwamnan shi the same thing abun da ya faɗa a wuraren suka garko zuwa san Kaduna din nan dai kalaman da ya zo yake nan to yau duk suna ina sun zama tarihi balantana kana chairman local government ka fito kana taka mutane saboda samun dama Usman Afa in ka duba from beginning wannan gwamnatin ta jihar nan gwamnati ce wacce take taso dangi wato namu ya samu from beginning in ka duba daga yaya kanne yayanni yan uwa abokan arziki su ne suka bi bai gwamnatin nan ta Umar Bago wanda ya kasance yin hakan shi zai sa wani yayi abun da ya ga dama dan ba zaben shi aka yi ba domin namu ne ya samu dole mu yi amfani da wannan dama to abun da muka ga dama mu Usman Afaya inda yau a ce election ake yi a ƙasar nan wanda yake sahihin election wallahi duk irin waɗannan kalamun wani shugaba ba zai hito ya zo ya yi su ba Usman Afaya so consensus da ake kawo a cikin state nan da kake gani yana ɗaya daga cikin abun da ke ƙara haifar da wasu cece kuci kaga ko halin in kula ba ai ba zaben mutum aka yi balantana tunanin in ya dawo gida talaka za su sake zaɓe ko kuma suke zaɓen shi to da irin waɗannan kalaman yana da nasaba da irin wannan consensus din a kowane lokaci idan har gwamna ba zai bari a yi zaɓe ba duk wanda aka ɗora ɗin nan Usman a baya wallahi sosai yadda aka yi da shi don za ka zama ɗan an shata in ka duba tun daga kan shugaban ƙasa gwamnoni amin da rabda duk sun zama 'yan an shata shugaban ƙasa 'yan yassa ne abun da ya faɗa shi za a yi so don haka ni abun da nake kira a nan wurin Usman Afaya a 'yan uwana talaka da sauransu wallahi mu tsaya mu dajirce da addu'a domin ƙasar nan ta samun zaman lahiya da komi shugabannin mu suna ɗauka mu kamar ba mu da daraja domin Allah ya ce inna akramakum lahi inda Allah inna Allah habirun duk wanda babu wani wanda ya fi wani a wajen ubangiji sai wanda ya fi jin tsoron shi wallahi da mu talaka da su da shugabanni duk daya muke a wajen ubangiji sai dai wanda ya fi jin tsoro a wajen ubangiji shine yake da fifiko akai amma me yasa akan almanu wal banuna zinatul hayati duniya shugabannin mu idanun sun rufe sun zama sun bukun umum ala yarjiun ba sa ji ba sa gani ba su akan neman duniya talaka sun zama walakantattu a ƙasa mutane citizen ya zama abun nan ya zama bayi muna baya Allah da ya ba mu lafiya da zama lafiya na gode da wannan dama da muna godiya inna aka muka Allah inda lahi a takaku mafi fiko a cikin ku shine wanda ya fito Allah shine ayan wannan gaskiya ne 091385790 01 is number to call hello. Good morning, Mr. Apaya and Captain Dogo. Good morning, Idemuna. I wish everybody in the studio. Thank you. I'm still remaining Idemuna is calling from Federal Junction. Yes. Mr. Apaya, these kind of people cause problem in society. But when himself not come out to say this, but you are the one using his mouthpiece, saying rubbish. We are saying with loudspeaker, we are not voting back. You should come and do what you should come and do what is kind of this thing? This is a record that will keep down to his children so that they will listen. Look what your father is saying. It's unfair. To me, he's not a leader. To me, he's a disgrace to the society. I remain in the whole night. Thank you very much. To the Facebook, we have this one coming from Comrade Good News. Chinedu, he said, good morning, Mr. Paya. Good morning, Mr. Paya. I want to make an observation about what the chairman said, that no one should criticize the government or you should face challenges. I think this 2027, we have to shine our. We are going in this country. But God continue to help us. Thank you very much, Comrade Good News. We hope to always have good news. We're not going to have bomb. What is going to come, the bomb is going to be a very good one, not the one that will scatter us, but the one that will fix us. Hello. Hello. Yes. Usman Paya. Good morning, sir.
Yeah, my name is Umar Oke, calling from Tunga. Yes, Umar Oke, you are Yes, okay. Go I ahead. went away for a long time, but I'm back. Yes, I will lost your voice. I thank God that I met him kana cikin koshin lafiya da kai da Captain Dogo da shi Badeggi. Mu misin naka kuma we are happy to have you ba muna godiya. Wallahi saboda haka na kuma samu abin da ka saba yi na alkhairi na jajircewa ka tabbatar cewa duk abin da zai zo sai ka faɗi gaskiya wannan rediyo don kuɗin rigima talakawa. So da kawai abin za mu ce sai mu ce ubangiji yanda kuke Allah sa ku ta har ƙarshe kuma ƴaƴan ku Allah sa mu daraja ɗaukaka su Allah sa masu tausan ku ne. Amin biya Rasulullah sallallahu alaihi gaskiyar magana wannan abubuwa da ake fada gaskiya na zo late amma na san ana magana wani siyasa ne na kama karya da ake. Chairman Suleja ya ce wai duk wanda ya fito a fili ya yi criticizing governor shi zai dilin da shi decisively shine babban magana. To ai ba mamaki tun da zaben su aka yi kai ka san da ɗauki ɗoro aka yi. Kuma da aka ce consensus ni ba taba ganin a siyasa ba 89 na fara siyasa hanzu ni ba taba ganin aka ce a ja consensus a ce kuma an ce a zaɓi mutane guda uku a zaɓi ɗaya a ƙarshe wanda ma za a zaɓa wanda mutane ke son cikin ukun sai a ɗauki wanda kawai musu an yi a sarki wata mata a sarkin fawa cikin kashi 10 ta kwashe kashi 7 kuma ba wanda ta taba cikin gari sai ita amma a ƙarshe aka ja ka ɗauko wanda ma bai cikin rai saboda haka duk abin da ya faɗa shi na kare tuwansa ne ya faru da Abdulaziz Yari lokacin aka zabe kama karya ana biyan kansoli 120 zuwa 130 shiraran su suka ana biyan 70,000 suka yi kawai yace zaben ku akai to ai da ma haka ne you have to be loyal saboda haka wannan abu da muke mu dai Allah ya kamu karshen sa ba su damu da kashe-kashen da ake ba su damu da rashin talauci yanzu ga mai me haɗa mu da yanzu aka presentin Iran da ake yaki sun fi kowa sauƙin mai amma mu na ba wai ba dalili ba ga na an increase yanzu an rage kuma mutane cikin wahala yanzu ko biki aka maka a garuwa ba ka yi tafiya saboda ba ka da kuɗin mota saboda haka mu dai Allah ya kamu ƙarshen zalunci ya kuma ba mu gwamnati na kwarai da shugabanni na kwarai gaba daya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam muna godiya. Well listeners, I think our time is already fast spent, but we brought you the state of the nation according to Barrister Ibrahim Rege, who actually raised some issues of great concerns, and we believe we have done justice to that. Again, the council chairman, Suleja Local Government Council chairman, warning that whosoever, any of the party faithful or any of his supporters who come to openly criticize the former governor will be dealt with decisively. And we ask, should politics, political loyalty of our rights, interests, rights to citizens to criticize or challenge elected leaders, or you can do both, criticize, be loyal, and of course criticize constructively so that we can move forward. Sycophancy has no space in a democratic dispensation. Sycophancy has no space in an attempt to move the society forward.